Institutions are crumbling. Like this country is in ICU. And we are not seeing anything that the leaders are doing other than politicking. Ni kuvaa tu paper bags za green na kukimbia from one corner to another. Ni nani wamewin by election? That is what is in our priority now. This is an additional 16 shillings to this Uber driver. Anasema hiyo time yenye Uber ilikuwa inawalipa 60 shillings. He was paying 90 shillings for fuel. Saizi analipa fuel 250. Itafika hapo by the way, 250 will not be very far. Na anarudi analipwa na Uber 30 bob. Like, surely, honestly speaking, is it making sense? Sakaja, can't you lobby for these people wa Uber? At least hata waongezewe the rates. Kila mtu achukue kalamu na kitabu. It is time for mathematics. Because EPRA wamesema wanaongeza petrol na 16 shillings. Diesel inaongezwa na 43 ama ni 40 ngapi? This is petrol. This is diesel. Na kabla tunangojea wenye hawajachukua kalamu, Murwadiki kunaendeleaje huko? Kuna watu walikuwa wameweka siasa kwa heart. Saa hizi wanaongezwa maji, including my mother. Tulikuwa tumebet. Siasa guys, si wa mama kuchukua tu paper bag to a green wanaweka kwa kichwa. Hiyo si siasa. And you cannot base the winning camp ati wa mama walitokea na tu paper bag to a green kwa kichwa wakazunguka kwa uwanja. That's not how you play politics. Sasa my mom anaongezwa maji as we are speaking. Haamini. Na wacha nikwambie siasa muweke kwa lungs where you can exhale quickly and life moves on. Because siasa yenye mnataka kuona 2027. Turudi kwa hesabu. Diesel umesikia inaongezwa na ngapi? Petrol inaongezwa na ngapi? 40, above 40 shillings. I've come with an Uber driver mwenye amenimake ni understand. Mbona kila saa Uber drivers huwa wanashinda wakili? I've never really understood. But today I have. Huyo Uber driver, we are going to base this analysis based on this Uber driver. Anasema amefanya hii kazi more than 20 years. Amekuwa akiendesha taxi zile zenye zilikuwanga zinawekwa na kibao pale juu taxi. And then transitioned into these apps venye Uber ilikuja. So this man has a child in campus mwenye analipa 150,000 per year. Sisi millennials, me personally when I was in campus, first semester tulikuwa tunalipa 28,000. Second semester tulikuwa tunalipa around 9k. 28 plus 9 is 37. This is 37,000 per year. So huyu mtu saizi wake analipa ngapi? 150 per year. Maisha imeenda juu tremendously. Like how many times has this school fees or pesa ya campus double kiasi gani? This is not even double, this is tripling. Quadrupling actually. So the same way tuna expect school fees iende juu is the very same way we expect his income will go high. But look at this scenario. Ameniambia tu mafuta hata ikiongezwa na 30 shillings. Anasikianga kama kichwa itamungoka. Because in a day he uses 10 liters or 12. Haya, tuchukue tu hiyo 10. 10 times 30 is 300. An extra 300 shillings in a day. I know Burkomen cannot understand this. Maybe umesahau. Simbarati. Unakumbuka hizi hesabu zenye ulikuwa unauza mboga pale Dagoreti? Can you remember hizi hesabu za mtu akikwambia you produce an extra 300
you feel like kichwa itaruka. Haya, this is 300 a day. He works every day from Monday to Monday ndio aweze kuraise hii pesa ya campus 150k. So he works 30 days in a month. Kuja kwa hii 300 yetu, fanya times 30. This is a whole 9,000 on top of his other expenses that he's expected to part with. 9,000 a month. Itumbi. I know maybe hizi hesabu zinaweza kupiga chenga cause 9k is pocket change to you. But this is a man who has to work Monday to Monday. Hapumziki, hakunywi pombe, hana raha, hana hata mpango wa kando kwa sababu he can't even afford it. And he was speaking with a lot of, with a very heavy heart. Because education imeenda juu. Of course, inflation na maisha, gharama imeenda juu. And then on top of that, you come back to this person and claim an extra 9,000. I know times are tough. Strait of Hormuz or Curve of Hormuz. This man does not want, like, that is nowhere in his vocabulary and that is not in his interest. Yeye anataka kuona hii 9,000 yenye mnaniambia nitoe. Can I not part with it at least for now? Ananiambia hataki kuimagine kama anaweza gonjeka. Cause that's a whole village. Not himself only and his nuclear family. That's a whole village that will be thrown into a series of debt because ya kuchanga. They're not even sure if SHA will cater for it. Like the common mwananchi analia sana. You know, I've never really understood mbona watu wanakimbianga kwa petrol station kwenda kujaza vibuyu na vibuyu na vibuyu when we hear that fuel prices are going up. But today I have listened to that man na nimesikia ni kama, let me just come and share this. I know maybe most of you know this, but to the few that are going to listen to this and see the need to improve the livelihoods of the common mwananchi, like it's not funny. Alafu this is the same person mwenye analia mnamuongezea 9k per month. Arudi aone mumeita battalions State House, mnapeana millions of money and you expect this person to be happy. The other day we were just talking about austerity measures. Where are these austerity measures? Where are they? It's in building a new State House. That is where the austerity measures are. We need to be deliberate in what we do and how we do for the common mwananchi. Because huyu mtu, nimesikia tu ningekuwa na uwezo, why can't we negotiate with the Uber app? Ananiambia Uber ikikuja, walikuwa wanalipwa 60 shillings per kilometer. Saa hii wanalipwa 30 bob per kilometer. Huyu ni mtu mwenye ako expected ku raise 150k ya school fees. In fact, school fees inge drop ikuwe 12,000 per year. Not going up to 150. Na yenye imeenda juu, saizi ukienda hostel ya UN, you will weep for your grandfather. Hostel inakaa kama zizi la ng'ombe. UN, the prestigious. Saizi you will not even want to be associated with that institution. Institutions are crumbling. Like this country is in ICU. And we are not seeing anything that the leaders are doing other than politicking. Ni kuvaa tu paper bags za green na kukimbia from one corner to another. Ni nani wamewin by election? That is what is in our priority now. This is an additional 16 shillings to this Uber driver. Anasema hiyo time yenye Uber ilikuwa inawalipa 60 shillings. He was paying 90 shillings for fuel. Saizi analipa fuel 200
and 50 itafika hapo, by the way 250 will not be very far, na anarudi analipwa na Uber 30 bob. Like, surely, honestly speaking, is it making sense? Sakaja, can't you lobby for these people wa Uber? At least hata waongezewe the rates.